Hello friends, some important questions on pharmacodynamics. First question, pharmacodynamics involve the study of following except pharmacodynamicsல என்னென்னலாம் இன்க்ளூட் ஆகும்னா biological and therapeutic effect of drugs, mechanism of drug action, drug interaction இது எல்லாமே பற்றி படிக்கிறது தான் pharmacodynamics. ஸோ ஆன்சர் வந்து absorption and distribution of drugs. Second one, pharmacodynamics involves the study of மற்ற எதுவும் வந்து பயோ டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனோ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ட்ரக்ஸோ எக்ஸ்க்ரீஷன் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் எதுவும் ஃபார்மகோடைனமிக்ஸ் கீழே வராது. ஸோ மெக்கானிசம் ஆஃப் ட்ரக் ஆக்ஷன் அது வந்து ஃபார்மகோடைனமிக்ஸ் கீழே வரும். ஃபார்மகோடைனமிக்ஸ் இன்வால்வ் த ஃபாலோயிங் இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் அன்வான்ட் எஃபெக்ட்ஸ், அதாவது சைட் எஃபெக்ட்ஸ் பற்றியும் ஃபார்மகோடைனமிக்ஸில் வந்து படிப்போம். பிக் அவுட் த ஆன்சர் விச் இஸ் த மோஸ்ட் அப்ரோப்ரியேட் டு த டேர்ம் ரிசப்டார். Active macromolecular component of a cell or an organism which a drug molecule has to combine with in order to elicit its specific effect. Receptor அப்படின்னா இப்போ நார்மலாகவே ஒரு ஆன்டிஜன் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு ஆன்டிபாடி நமக்கு ரெசப்டாராக ஒர்க் ஆகும். அதே மாதிரி ஏதாவது ஒரு ட்ரக் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ட்ரக் மாலிக்யூல் ஏதோ ஒரு ரிசப்டாரை டார்கெட் பண்ணி தான் இருக்கும். அந்த ரிசப்டார் தான் வந்து அதை ரிசீவ் பண்ணும். ரிசீவ் பண்ணதுக்கப்புறம் ட்ரக் வந்து அதோட ஆக்ஷன் ஆரம்பிக்கும். இதுதான் வந்து ரிசப்டார். Receptor is an active macromolecular component of a cell or an organism which a drug molecule has to combine with in order to elicit its specific effect. What does affinity means? A measure of how tightly a drug binds to a receptor. ட்ரக்குக்கும் ரிசப்டாருக்கும் இருக்க அந்த பாண்டிங் எந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு டைட்டான பாண்டு அப்படிங்கிறது தான் வந்து அஃபினிட்டி. எ மெஷர் ஆஃப் ஹவு டைட்லி எ ட்ரக் பைண்ட்ஸ் டு எ ரிசப்டார். டார்கெட் ப்ரோட்டீன் விச் எ ட்ரக் மாலிக்யூல் பைண்ட்ஸ் ஆர் only receptor, only ion channels, only carriers. Target protein which a drug molecule binds are only receptor, only ion channels, only carriers. இது எல்லாத்துக்கூடையுமே வந்து பைண்ட் ஆகும். An agonist is a substance that interact with the receptor and initiate changes in cell function producing various effects. An agonist is a substance that interacts with the receptor and initiate the change in cell function producing various effects. If an agonist can produce maximal effects and has high efficacy, it is called full agonist. ஒரு agonist வந்து maximum efficiency and maximum effect produce பண்ணிச்சுன்னா அது full agonist. If an agonist can produce submaximal effect and has moderate efficacy, agonist வந்து moderate efficacy ஓட இருந்துச்சுன்னா partial agonist. An antagonist is a substance that binds to the receptor without directly altering their function. An antagonist is a substance that binds to the receptor without directly altering their function. A competitive antagonist is a substance that காம்படிட்டிவ் ஆன்டகோனிஸ்ட்னு எதை சொல்கிறாங்கன்னா பைண்ட்ஸ் டு த சேம் ரிசப்டார் சைட் அண்ட் ப்ராக்ரெசிவ்லி இன்ஹிபிட்ஸ் த அகோனிஸ்ட் ரெஸ்பாண்ட். A competitive antagonist is a substance that binds to the same receptor site and progressively inhibits the agonist response. The substance binding to one receptor subtype as an agonist and to another as an agonist is called agonist antagonist. The substance binding to one receptor subtype as an agonist and to another as an antagonist is called agonist and antagonist. Thank you. Like and subscribe our channel for further videos.